So what we are really striving for is to bring the capabilities of both organizations together to be able to support completely critical customers that want to move into the broadband domain. So from Airbus side, we bring the capability and the know-how on the mission critical communications in the broadband environment. We develop the technology and we make sure that end-to-end it works also on the device and accessory side. And the partner Selectric is bringing all of the know-how and the capabilities to support the specific target groups, customers that we want to serve on. So they are very close to the customer, they understand the business process, they bring a whole portfolio of solutions that are needed in that area, and of course they bring the whole support that's needed so that we deliver a very reliable and trustworthy solutions. Ja, unser aktuelles Geschäft ist getrieben von Hardware und Software. Und der Dienst ist zentral durch die BDBS und die Länder dargestellt. Und wir wollen jetzt auch den Dienst in der Zukunft vermarkten. Und Dienst heißt ja auch ein Dauerschuldverhältnis, ein Dauergeschäftsverhältnis mit den Kunden einzubringen. Und wir haben die Kontakte zu alles, was Mission Critical Communication ist in Deutschland. Warum tun wir das mit Airbus? Weil wir glauben, wir brauchen den stärksten Partner im Markt. Und mit dem Brand Airbus erhoffen wir halt, uns ein großes Stück von dem Marktanteil zu bekommen. Together, we are very strong in helping customers to take this step into the new broadband domain.